Good Shabbos, everyone, and welcome to another Kabbalat Shabbat with US.tv. My name is Rabbi Dansky, and it is an absolute pleasure and privilege to be bringing in the Shabbos together with you. We're going to start off with Yedid Nefesh and then move on to Kabbalat Shabbat. Yedid Nefesh Avarachamon Mishahai Chadecha Eretz Oynecho Yorot Zadecha Kamo Ayol Yishtachave El Mul Adorecho Yerab Loi Yedidoi Secho Minoi Festuf Ve'echol Toam Adur Noe Ziv Hoylam Nahashi Hoylas Avosecho Ono Elna Rafona Hola Beharosh La Noyam Zivecho Az tis chazek v'tis rabei v'hoy yisala simchas olam v'sig yehamuna rachamecha v'chusana bein ahuvecha ki zeh kamo nichsavti Lirois meheira b'siferes uzecha Eile chamda b'libi v'chusana ve'altis salom higalena ufreis chavivi alai esuka sheloi mecho Tahireret b'chvoitecha nahagila v'nismechavach maherehoi kivamoyein v'chaneinu ki imeinu Lam lai 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 Lie, 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 L'chun ranena l'Adonai na'aliyah letzur yishenu nekamo fonav besayda bizmirais nori Allahi ki hagadol Adonai men hagadol hakol Elohim Asher biyadai mekere yoretz v'soyafoi sorim loy Asher lo yamu asa'u v'yabesh elav yotzaru Oy nishtachave v'nichra'a nivracho livnei Adonai Oiseinu ki hu Eloheinu v'anachnu amoritzoi Etzayin yadai hayay mikol yishma'u al tashilu chemkim Arba'im shana kod bedar Vaimar anto elei vavheim veheim le'yadu derachoi asher nishbati miyachi im yevayun el menuchasi shir Adonai shir chadash
שירו לאדוני כל הארץ. משזה פורג נבגן מכל המנפלי שקי גדול נעים למועק לרע כל אלוהים מכל אלוהים. וידבר לפניו אויז וחד וכזיבש נמשך משבחוי שמים הבו לאדינוי כבוד אויז הבו לאדינוי משבחוי ישמחו השמיים וסוגל הארץ ירם היום ומלואי יעלו יסודי וכל אשר בוי עוז ירננו כל עצי יוהר לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק וימים באמונה סוי אדוני מלך תגל הארץ ישמחו עם רבים ענן ורחוב סביבו צדק ומשמר מכוון כיסוי אש לפניו תלך ורקוב תבל רסה ותאכל הארץ וגדלים מוזם לבן הארץ יגיד השמיים צדקוי וראו כל עמים כבודי יפוישו כל עבדי פסח מסעדים בלילים זכו אלוהי כל אלוהים שמע ותזכתנו ותזכנו בני יהודה למען יפתח אדוני כי אתה אדוני לכל מלך הגויים ואדוני סנורה שומר נפשויס חסידיו מיד רשעים יצילם עזר לצדיק ולישרי שמחה שמחו צדיקים באדוני והייתו לזכר קודשוי מזמור שיר הנשיר חדש כי בסוסו של המסר קודשי דני שסלנה קיים קהילות צדקוסוי ירם היום ומלואי תבל ויושב איפה נהרי שמחו חב יחד הרים ירננו לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ ישפוט תבל וצדק וימים במישרים אדוני מלך ירגזו עמים יושב קרובים תנות הארץ סדרי בציון גדול ורמה כל העמים תשמחו גדול ונראה ויעש מלך משפט הייתה תקננתו משרים וחבתו עשיסו ראימו מלך נפשח ואדם הרב קדשו משה אהרון וחי הנוב ושמואל בגורי שמי קוראים אל אדוני והוא יענם ויעמוד אדוני ידבר עליהם שמרו עדי סף וחי נעשן למי אדוני אלוהינו אתה ניסם אלוהי יסולוהם ונקיים על עליהם ראימו אדוני אלוהינו ישתחוו להר קודשי כי קדוש אדוני אלוהינו מזמור לדוד הבו לאדוני בני אלים הבו לאדוני כבוד ועוזי הבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני בהדרת קודש כאל אדוני על המים אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים כאל אדוני בכוח כאל אדוני באדוני כאל אדוני שבר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו יגל לבנון וסריון כמו בן רעמים כאל אדוני חוצב להבויסש כאל אדוני יאכיל
Barayai, Yochil Adonai, Midbar Kodesh, Koil Adonai, Yechal Elayalois, Vayechesoif, Yeorais, Vechalai, Kolai, Amekavoid, Adonai Lamabu, Yahoshav, Vayeshev Adonai, Melech Le'olam, Adonai Ois Gamoyitai, Adonai Evorech, Esamoy Vashalohim. Anna Bekayach, Getula Shemincha Yemincha, Tati Tzerura Kaberina Samcha, Sagveinu Tareinu Noira. Anna Bekayach, Getula Shemincha, Tati Tzerura, Kabeli Nasrina Samecha, Sagveinu Tareinu Noido. Lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai, lai 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 lai. Orchein Tavim. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekablo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekablo. Shamor v'sachar b'dibur echad, Ishmiyanu el amnuchad, Adonai echad u'shmo echad, L'shem u'siferes v'lisila, L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekablo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekabelo. Likra Shabbos lechu v'nelcha, Ki makar ha'berocha, Melosh mikadem nesucho, Soif maseh v'mashavot chila, L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekablo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekabelo. Mikdash melech ir melucha, Kumitzei mitaycho afecha, Rav lok sheves v'yemek habocho, V'yachmol olayichem lo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekablo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekabelo. Isnari me'yafor kumi, Ifshi bigdei sifartecha mi, Ayadin yishai beis alachmi, Karvo anafshi yolo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekablo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekabelo. Yisoireri, Yisoireri, Kiva ora kumi ori, Ori shida baby, Kavoid Adonai olayich niglo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekabelo. L'chodoi likras kalo, Pnei Shabbos nekabelo. La'osei v'yshi v'la'osei komi, Ma'at ishtochachi u'matemi,
ואכחסו אני ימי ואני מסעיר תילה לך דיידי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לך דיידי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ויולים שיסוי שייך ורקקו כמבלייך יסיס עלייך אלוהייך כי אם חסון על קהלוי לך דיידי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לך דיידי לקראת קהלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרעתי ויסד עיני תעריצי יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילוי לך דיידי לקראת קהלה פני שבת נקבלה לך דיידי לקראת קהלה פני שבת נקבלה. Good Shabbos, everyone. It is lovely to see you all virtually, if not in the flesh. And it is absolutely wonderful to be spending Shabbos together with you. Hopefully when we take in Shabbos later on, after you've switched on, you've lit the candles, you can bring this experience with you into Shabbos. And hopefully this spiritual upliftment, which certainly I feel will come together with you. This week's Parashat deals, amongst other things, about the laws of tithes of Maaser. And the Torah says specifically that when it comes to Maaser, Aser to Aser, you should surely tithe. Give a tenth of your crops, which go to the Kohen and to the Levite. And the Torah says that not only should you tithe, but you should surely tithe. It says the word of ma'aser twice. Aser ta'aser. Not only once, but twice. Why the twice? Why do we need to mention this idea twice? Says the Talmud. The reason is because if you give tithes, you will become wealthy. Now I have one really large issue with this Talmud, which I don't understand. I'd like to share this issue together with you. I have seen many people in this world who are very meticulous to give tithes, who are very meticulous to give tzedakah, yet not many of them are incredibly wealthy. How can the Torah promise something like this? And we see that it doesn't really occur to the extent that we would like to see it occur. I'd like to think that if I gave my tithes, that I would win the lottery and become a millionaire overnight. But we know this isn't the case. How then can the Torah promise us to become wealthy from giving tithes? How can it do that? So I'd like to introduce an answer and propose the following idea. And that is essentially that we've got two very specific and different paradigms with regards to wealth. The first is explained by Esav, the brother of Jacob. When Jacob comes to Esav with all of his gifts, Jacob brings him all of this, and Esav says, I don't need this. Yesh li rav, I have a lot. And when Esav says, I have a lot, it means that he has a huge amount of wealth, yes, but he doesn't have it all. So what Esav really wants to do with his life is he wants to have more and more and more and more. And somebody who wants to constantly have more and more and more comes from a culture of poverty, which means that they don't feel like they've got enough. They don't feel like they've got enough. And in order to have more, they need to grab as much as they can and bring it into them. That is the paradigm of Esav. On the other hand, Jacob, when he speaks to his brother, he says to him, Yesh li kol, which means not that I have a lot. It means I have everything that I could possibly need. And if I have everything, I'm wealthy. There's nothing that I could possibly need to gather more. All I need to do then is to give away from my wealth, because giving away shows how wealthy I am. And that is a culture of wealth. So we've got two different paradigms. On the one hand, we've got the paradigm of Esav, which is a paradigm of poverty, a paradigm of I'm constantly getting and spending because I need to bring more and more into my life. About such an individual, Hillel said, Bar ben Achasim, the more you bring in, the more worry that you have because you worry that you don't have enough. On the other hand, we've got Jacob, and Jacob's whole paradigm is one of wealth. I have so much. This is what I've got. The sages encourage us to give.
And the reason why they encourage us to give is so that we can experience ourselves as being wealthy human beings, that we have a lot. We may not have as much as Bill Gates. We may not have as much as the most wealthy people in the entire world. However, ladies and gentlemen, and this must be emphasized, we have so much. And when we give, we express the internal feeling of wealth that we possess. The more we can give, the more we can feel that we have what to give. Says the Torah, aser ta'aser, give maaser, give tithes, because through giving that tithes, you will feel wealthy. You will feel that you've been blessed so much by everything that the Almighty has given you. This is the promise of the Talmud. We promise that if you give, you will feel so incredibly wealthy. I wish you all a very special and wonderful Shabbos. Take care of yourselves, be well, be safe, and make sure that you have a wonderful holiday during this August time. Take care.